Hi friends, welcome to GMK tutorials. So in this video, we are going to see the sub-circuit partitioning. So before entering into this topic, I have a small request for you. So please subscribe our channel. So please share your friends and like our videos also. Okay, you will get more videos related to the subjects. So let us see here, guys. So generally, sub-circuit partitioning means that before that, in our analysis process, what is meant by design overview? It is also discussed in the design overview how our targets are there, what is our approaches are going to be there, and how we are going to design the system. That can be how the system responsibilities. All those things are discussed in the state machine point of. Now, suppose if you want to design a complex circuit, it is not possible to design a only single person or a group of people. So for that purpose, this complete complex circuit can be divided into some partitions. So that's why the sub-circuit partitioning is came into the picture. So in the process of this one, obviously we have to follow some hierarchical model. Is it like top-down model approach or bottom-to up approach is the very important thing, because of if you want to design a complete complex circuit, obviously we have to follow the some set of rules and regulations, then only we can achieve the our final designing model. So for that purpose we have to see some of the important points is there. So that is nothing but sub-circuit partitioning. So using a hierarchical design method, let us design a circuit as a set of sub-circuits which are linked together to form a overall circuit. So that is nothing but with the help of this sub-circuit designing process, we can achieve to the final designing process, final designing process circuits to which are linked together to form a overall circuit. Suppose if you want to design a overall circuit, compulsory that can be designed with the help of a overall circuit. Okay. At the same time, USB PLL. This is one of the most important concept. USB PLL means that it is a phase locked loop. Okay, PLL here. PLL USB Universal Serial Bus. PLL stands for phase locked loop. Phase locked loop. Okay, so the responsibility of the phase locked loop is nothing but suppose basically we are using in the receiver side actually. So basically I think all of you having some idea in the in our homes also. TV receiver or TV remote is just you can scan our channels, like these kind of the operations are going to be performed in our daily life. So here phase locked loop means that it is a digital phase locked loop circuit, digital phase locked loop sub-circuit that creates a clock signal whose phase is adjusted based on the observed D plus signal. So basically the main purpose of the phase locked loop is nothing but which produces a clock signal at the receiver side. That clock signal are adjusted based on the observed D signal. D plus means that it is a positive signal that consisting of a USB consisting of a actually USB layer consisting of a four USB consisting of a four layers actually. So this phase lock loop is a sub-circuit that creates a clock signal whose phase is adjusted. Okay, whose phase is adjusted based on the observed D plus signal. Okay, so based on the observed D plus signal, we can adjust the clock signal. Because of the clock signal is the most important. Based on this clock signal only, we can decide the data is exactly reached or not. So in order to synchronize the corresponding data, so it plays a very important role. So that is the main thing. So moreover, USB actually USB layer consisting of four layers, that is nothing but VCC, ground, D plus and D minus. So these are the, so D plus is nothing but D minus is nothing but complement of the D plus. So for that purpose we will consider only D plus is the important thing. Okay. At the same time, let us see in the next point. USB PLL means that simply we can say PLL circuit is used to generate the clock signal. That clock is adjusted based on the D plus signal. That point is enough for remembering the USB PLL point. So coming to the NRZI means that NRZI, non-return zero inverted. So it is also a converts the NRZI encoded D plus signals
into binary system. That means if you want to performing the operations on the receiver side, we are sending the encoded data from the transmitter side. So each and every time it is not possible to decode the data and perform the operations and all those things. So for that purpose, in order to simplify the process, first of all we have to convert that encoded data into some binary operation. Therefore, it is easy to perform the remaining operations directly on the binary data. So that is the main important thing in case of the NRZI converter. Okay, so it converts the NRZI encoded D plus signal. Okay, so which is D minus is the opposite to the complement of D, so into a binary format. If you are converting that encoded D plus signal into the binary signal, the remaining rest of the operations can be carried out directly on the binary data. Therefore, it is easy for analyzing the analysis also. Otherwise, it is each and every time we can decode the data and perform the operations. So that kind of the complexity is increases for if the circuit having a more number of stages also. So for that purpose, we have to reduce the simplicity. Next one is nothing but CRC. CRC is nothing but cyclic redundancy check 5 bit. So this is nothing but a 5 bit CRC check. It is this 5 bit CRC checker is used to check the 5 bit CRC in the data packet for errors. Okay, it is used to check the 5 bit. It is a CRC 5 bit. Actually, this 5 bit CRC is used to check the CRC in the data packet for the errors. So the 16-bit checker is used to check the 16-bit CRC in the data packet for errors. So actually there is a small mistake will be there. So CRC 5-bit is used to check the non-data packet. Okay, non-data packet for errors. So 16-bit CRC is used to check the data packet errors. Okay, the 16-bit CRC is used for identify or check the errors in the data packets. This 5-bit is used for non-packet data types. Non-packet data types means like token type, non-special packets, those kind of, some special packets, preamble packets, these kind of the other than data packets can be identified. Other than data packets, errors can be identified with the help of a 5-bit CRC. So that is the important thing. Okay. So PIDR. So PIDR means it is a packet ID recognizers. Once the packet ID is getting, you have to recognize the corresponding packet ID. So what kind of the packet you are going to receive, that can be decided with the help of a packet ID check field. Packet ID check field. So this is a packet ID check field is the that's packet based on the packet ID check field. We can decide the packet ID recognizer decides the determine the packet ID type, whether it is a token packet type or it may be any data packets. So that is a basic advantage of the packet ID recognizer, responsible for identifying the packet ID type based on the packet ID check field information. Okay, USB interface means that it implements the state missions for operation of the protocol analyzer. This subcircuit implements the bulk of target circuit. The basic advantages of USB interface is nothing but which implements the state mission. Implements the state mission for the operation of protocol analyzer. This complete circuit is a bulk circuit actually. So USB PA is nothing but USB protocol. Okay, USB protocol analyzer is nothing but it is a protocol analyzer is nothing but it is a top level circuit actually. Okay, it is a top level circuit. So once a top level circuit, once all the lower level sub circuits are formed, then the final complete circuit can be designed by accommodating all the small circuits. Next one is nothing but TB USB PA. TB USB PA means that is nothing but TB means the test bench. Okay, once if you are adding all the lower level modules to the high level module, so this high level module is tested by test bench. Okay, that is nothing but test bench. A test bench for this circuit which appears test vectors to the USB PA circuits and check the results for the application of the
test vectors. Okay, so this is nothing but USB protocol analyzer. A brief introduction, let us see in our Telugu also. Just సో ఈ సబ్ సర్క్యూట్ పార్టిషనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటంటే, సో బేసిక్గా మనం ఒక కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేస్తున్నామంటే ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఇస్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డిజైన్ ఎ సింగిల్ పర్సన్, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ది కంప్లీట్ సర్క్యూట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ సమ్ పార్టిషన్స్. సో దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ సబ్ సర్క్యూట్ పార్టిషనింగ్ అని చెప్తున్నాం. ఈ సబ్ సర్క్యూట్ పార్టిషనింగ్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఒక హైరారికల్ వేలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ వన్ ఇలా మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకొని దట్ మాడ్యూల్ వర్క్ కెన్ బి డిజైన్ టు ది సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కెన్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్ వన్. వన్స్ ఆ వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయంటే ఫైనల్ గా అటాచ్ చేస్తాం. అటాచ్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ కాల్ ఎస్ ఏ గిట్ హబ్ సంథింగ్, సమ్ రిసోర్సెస్ యూస్ చేసుకొని కామన్ గా యాడ్ చేసుకొని దెన్ వీ కెన్ టెస్ట్ ది కోస్పానింగ్ సర్క్యూట్. అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ ప్రాపర్ గా ఇస్తున్నాయో లేదా చెక్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ క్రైటీరియా. ఈ ప్రాసెస్ లో మనం ఏమేమి యూస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ బేసిక్ పిఎల్ఎల్. పిఎల్ఎల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ ఫేజ్ లాక్ లూప్ సర్క్యూట్ యూస్ చేస్తాం. ఈ సర్క్యూట్ యొక్క బేసిక్ నీడ్ ఏంటంటే రిసీవర్ సైడ్ ఈ టూ డివైజెస్ ని ఎగ్జాక్ట్ సింక్రనైజేషన్ చేసుకోవడం కోసం, when the data is exactly receiving or not. So for that purpose we need to generate one clock signal. That clock signal is adjusted according to the D plus signal, positive signal of the, based on the positive signal of the USB signal, USB data. So that is nothing but basic need of USB PLL. NRZI is nothing but ఏంటంటే, NRZI is nothing but some encoding techniques. Based on this encoding techniques we can send the data to the receiver. Once the data is received to the receiver side, we have to decode that data, okay, into the, and it converts to the binary format. Because of each and every time మనం decode చేసుకొని మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాలంటే it is a complex task. So for that purpose, in order to overcome that complexity, first we can convert that non-return zero. NRZI means a non-return zero inverted. Okay, non-return zero inverted. Okay, so once the data అనేది బైనరీ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంటే రిమైనింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆల్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆన్ బైనరీ సిగ్నల్స్ ఉంది. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. సో ఈ సిఆర్సి 5 బిట్స్ లో మనం సిఆర్సి 5 బిట్ ఒకటి, సిఆర్సి 16 బిట్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ కోర్స్ యూస్ చేస్తాం. 5 బిట్ సిఆర్సి వచ్చేసి వీ కెన్ చెక్ ఫర్ ది నాన్ డేటా ప్యాకెట్ టైప్స్ కోసం యూస్ చేస్తాం, ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని. ఈ 16 బిట్ సిఆర్సి చెక్కర్ వచ్చేసి డేటా ప్యాకెట్స్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్యాకెట్ ఐడి రికగ్నైజ్డ్ ఏం చేస్తుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్యాకెట్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్, ప్యాకెట్ ఐడి ఫీల్డ్ యూస్ చేసుకొని యాజ్ వెల్ as ప్యాకెట్ ఐడి చెక్ సబ్ ఫీల్డ్ యూస్ చేసుకొని ప్యాకెట్ ఐడిలో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. మోర్ ఓవర్ ప్యాకెట్ ఐడి టైప్ ఏంటో కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. యూఎస్బి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏం చేస్తానంటే, సో విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ది స్టేట్ మిషన్. ఓకే, కంప్లీట్ స్టేట్ మిషన్ ప్రోటోకాల్ అనలైజర్ కి స్టేట్ మిషన్ డిజైన్ చేయడం చేస్తుంది. యూఎస్బి పిఏ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్ లెవెల్ మాడ్యూల్ అంట. ఈ మనం ఈ లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే డిజైన్ చేస్తామో అన్నిటిని యాడ్ చేసుకొని టు ఫార్మ్ ది పర్ఫార్మ్ ది టు మేక్ ది కంప్లీట్ సర్క్యూట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూఎస్బి ప్రోటోకాల్ అనలైజర్. యూఎస్బి టీబీ యూఎస్బి పిఏ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెస్ట్ బెంచ్ అంట. వన్స్ మనం ఈ లో లెవెల్ మాడ్యూల్స్ అన్నింటినీ కలిపి ఒక హై లెవెల్ మాడ్యూల్స్, ఫైనల్ మాడ్యూల్ డిజైన్ చేస్తాం కదా, ఆ డిజైన్ చేసిన మాడ్యూల్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసం యూస్ చేసే సర్క్యూటే టీబీ యూఎస్బి పిఏ. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్ సర్క్యూట్ పార్టిషనింగ్. సో ఈ టాపిక్ కి మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కి ఒక్కొక్క ఎక్స్టర్నల్ గా సమ్ డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటానికి మీరు చూసారంటే then it is enough for this topic. Okay, so thank you for watching GMK tutorials. Thanks a lot for you. So please subscribe and share to your friends. Like cheyandi, subscribe cheyandi, మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి. So thank you.